Hola, entusiastas de MotoGP, te lo traigo de primera mano. Zarco acaba de sorprender al mundo. No olvides suscribir y activar la campana para no perder nada del universo de MotoGP. La única plaza disponible en la alineación de pilotos de MotoGP para 2024 es la que pertenece a Marc Márquez, quien ahora está con Gresini Ducati. Zarco ya ha firmado un acuerdo para unirse al equipo LCR Honda, dejando Pramac Ducati. Pero la gran noticia es que su nombre se está considerando como una posibilidad para un salto rápido del equipo satellite Honda al equipo de fábrica, según el reportero de Dorna Jack Appleyard, que estuvo en el MotoGP de Australia. Tuvimos un candidato sorpresa, Johan Zarco, vimos lo que dijo. Nota rápida. Sion no has dado like, hazlo para que YouTube sepa que disfrutas de este contenido y pueda recomendar más actualizaciones de MotoGP. Gracias. Entonces, ¿qué dijo Zarco? Manifesto que se quedará con el equipo LCR, con quien ya ha firmado un contrato. Cree que es la mejor opción para llevar a cabo un proyecto de 2 años en lugar de lidiar con la inestabilidad de solo un año en Repsol y luego regresar a LCR. Entonces, fanáticos de MotoGP, ¿qué opinan de este giro? Zarco tomó la decisión correcta al quedarse con LCR? Compartan sus opinions en los y no olviden suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna actualización de MotoGP.